one and all present here. Knowledge gives us hope. Knowledge gives us faith. Knowledge leads us right. Knowledge never fails at any time. Like that, International Conference on Analysis and Number Theory 2k22 is a pathway to knowledge. We, the Standard Fireworks Rajaratnam College for Women, is immensely proud and honored to join hands along with ICAN College, Sivagasi, and Ramco Institute of Technology, Rajapalayam in ICAN 2k22. We welcome all the dignitaries, scholars, staff members and participants from various colleges to the valedictory function of the 3 days international conference ICAN 2k22. As a host of the day is the Jayapurba Jayasadam second MSc and Pandimino first MSc. Prayer is an invisible weapon which shows visible results. Let us all invoke the blessing of God to a prayer song, Tamithai Valtu. I invite Ms. Nandita Devi of 3rd BSc Maths CA and Ms. Harini and Ms. Gayatri of 2nd BSc Maths to sing Tamithai Valtu. Welcome you friends. நீராரும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெளிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிது தெக்கணமும் மதிச்சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை முதலும் வரிகணரும் திலகமுமே அத்திழக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறங்கு எந்த செயல் மறந்த வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Thank you friends for your prayer song. Welcoming is the sunshine. It brings lot of brightness to you. I invite Dr. S. Petnachi Savanam, Head and Associate Professor, PG and Research Department of Mathematics, the Standard Fireworks Rajaratnam College for Women, to welcome the gathering. Welcome you, ma'am. Good evening to one and all present here. I am highly honored and feel privileged to have the opportunity to address everyone for the valedictory function of 3-day International Conference on Analysis and Number Theory, jointly organized by the Department of Mathematics of Ayyanadar Janagiyammal College, Sivagasi, Ramco Institute of Technology, Rajapalayam, and the Standard Fireworks Rajaratnam College for Women. First of all, I would like to thank and express my sincere thanks to our Honorable President, Madam Thiramadi Tilakavati Ravindran, and our distinguished Secretary, Madam Thiramadi Aruna Asok, for their constant support and full encouragement for conducting this conference. I warmly welcome to our respected Principal, Madam Dr. T. Palaniswari, who is a source of inspiration for all our activities. Welcome you, ma'am. It is indeed our pleasure to have amongst the chief guest of this valedictory function, Dr. C. Durairajan, Associate Professor, Bharathidasan University, Trichy. We are greatly indebted to you, sir, for your kind consent to be as chief guest of this valedictory function. Dr. Durairajan is an eminent academician who has rendered his valuable service to the students community for 25 years. Under his guidance, 8 research scholars have completed their PhD degree and 3 research scholars are pursuing their PhD. As a resource person, he has delivered more than 20 guest lectures on various topics of pure and applied mathematics at national and international level seminar and conferences. He has undertaken DST and CSIR funded research projects. Such an eminent person and talented teacher is with us today as a chief guest to grace this function. I extend a warm welcome to you, sir. I express my gratitude to Professor R. Jagannathan, Associate Professor and Head, Department of Mathematics, UG,
AJ College, Sivakasi, who have paved the way to conducting this seminar, this conference in a collaboration with Ramco Institute of Technology, Rajabalayam. Hearty welcome to you, sir. A warm welcome to Dr. Parameswaran, Associate Professor and Head, Center for Research and Postgraduate Studies in Mathematics, AJ College, Sivakasi, for the support of his conference. Welcome you, sir. A cordial welcome to the Organizing Secretary of this conference, Dr. G. Tirupati, Assistant Professor of Mathematics, AJ College, Sivakasi, who has given his sincere effort and coordination with all faculty members for the successful conduct of this function. Welcome you, sir. A warm welcome and sincere welcome to Dr. Kannan, Assistant Professor of Mathematics, AJ College, Sivakasi, for his cooperation. Welcome you, sir. I am really delighted to welcome Madam Dr. Pasarikodi, Head of the Department of Mathematics, and Dr. Manimaran, Co-Organizing Secretary of this conference, Ramco Institute, who have given their effort for this joint collaboration of this conference. Welcome you, ma'am. Welcome you, sir. My word of welcome goes to all faculty members who have come from AJ College and Ramco Institute of Technology and SFRC for their reinforcement. My hearty welcome to all research scholars, vibrant students for their enthusiastic participation. Once again, I welcome one and all. Thank you. Thank you, ma'am, for your warm welcome. Now it's the time for honoring dignitaries in the dais. As a token of gratitude, we would like to present memento as an effort of appreciation. Now I would like to invite respected Principal Madam Dr. T. Palaniswari to present the memento to our guest of honor Dr. C. Durairajan sir, Associate Professor, Bharathidasan University. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Next, now I request Professor R. Jagannathan sir to present the memento to our principal, Dr. T. Palaniswari, Madam SFRC. Thank you, ma'am. Sir, also I request Dr. C. Jagannathan sir to present the memento to Dr. S. Raja Karunakaran, Vice Principal of Ramco Institute of Technology, Rajabalayam. I request Pasarikodi Madam to receive the memento on behalf of Thank you, ma'am. Thank you, sir. Next, I invite our Principal Madam Dr. T. Palaniswari, SFRC, to present the memento to the co-organizers of the 3 days international conference. First, I invite Dr. J. Kannan, Assistant Professor of ANJAC College. Next, I invite Dr. T. Manimaran, Assistant Professor of Ramco Institute of Technology. Next, I invite Dr. R. Malini Devi, Assistant Professor of SFRC. Thank you, ma'am. Thank you for accepting our small memento. Thank you.
Only if the roots are strong, the branches can bloom beautifully. The roots of everyone is the head of the institution. With warm delight, I welcome them to participate the gathering. First, I welcome the Women of Excellence, Madam Dr. T. Palanishwari, Principal, the Standard 5 Works Rajratnam College for Women, to participate the gathering. Honorable Chief Guest of the Day, respected dignitaries on the dais and off the dais, dear faculty members, research scholars and student participants from various colleges and all other gathered over here, a warm greetings and good evening to one and all. I deem it a great honor and privilege to deliver felicitation address at the valedictory session of a 3-day international conference on analysis and number theory jointly organized by Department of Mathematics of Ainara Janaki Mall College, Sivakasi, Ramco Institute of Technology, Rajapalayam, and our institution, the Standard 5 Works Rajratnam College for Women, Sivakasi. Is almost all areas of human activity make more and more use of mathematics. Among the various branches of mathematics, the number theory helps in discovering relationship between different sorts of numbers. Modern number theory is connected with almost every other branch of mathematics. Learning number theory has positive ramifications for students, making the transition from arithmetic to an introduction to algebra. I think throughout these 3 days, the participant had some vibrant academic deliberations on this topic, analysis and number theory. Distinguished speakers from different parts of the world had graced the conference with their thoughts, opinions, and research on number theory. This conference definitely had exploration on different aspects of modern number theory. It might encourage young aspiring mathematicians to get a flavor of the broad horizon of number theory. I fondly hope that this conference would initiate knowledge sharing on various research topics among the participants from different parts. I thank the management of all organizing institutions for their unstinting support at various stages of this conference. I appreciate and congratulate the conveners, secretaries, coordinators, and other members of the organizing committee of the conference for their painstaking efforts in organizing this wonderful program and also in making this 3-day international conference a grand success. My sincere wishes to all the scholars who have presented research articles in this platform. I also wish all the participants for their success in all the future endeavors. Thank you for the opportunity given. Thank you. Thank you, ma'am, for your valuable words. Next, I would like to invite Professor R. Jagannathan sir, Head, Department of Mathematics, UG, Ainara Janaki Mall College, Sivakasi, to participate the gathering. Most respected principal, today's chief guest and resource person, Dr. Durairajan sir, dignitaries on the dais and off the dais. It gives me immense pleasure to take part in this valedictory function for the 3-day conference. It is actually a great service rendered by these managements and the principals for the student community. It is also a great service to the mathematics fraternity also. Actually, collaboration, we already have a lot of collaborations. We previously collaborated with Ramco and MEPCO and also with EMG Adava for various reasons. And latest addition is this SFRC.
and I think it is a very natural ally for us. They have given us a lot of freedom in organizing this kind of meeting. கொலாபரேஷன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிடணும். நீங்கள் சாதாரண விஷயம் இல்லை இது. ஆக்சுவலாக வீட்டில் நீங்கள் ஒரு காது குத்தோ மூக்கு குத்துக்கோ ஒரு பத்திரிக்கை அடிச்சிங்கனாலே யாரை ஃபர்ஸ்டில் யாரை போடுறது, செகண்டில் யாரை போடுறது, நடுவில் யாரை வைக்கிறது, இப்படி நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் உண்டு. அவ்வளோ இட் இஸ் நாட் சச் அன் ஈஸி திங். ஈஸியாக வந்து வரீங்களான்னு கேட்டுடலாம். நம்ம வி கேன் ஈஸிலி கொலாபரேட் வித் ரஷ்யா அண்டு ஜெர்மனி, பட் கொலாபரேட்டிங் வித் நெய்பரிங் பீப்புள் இஸ் நாட் சச் அன் ஈஸி திங். ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு காமன் பீப்புள், அந்த பூல் ஆஃப் பீப்புள் எங்கேருந்து வர்றாங்கன்னா இந்த சிவகாசி ஏரியாக்குள்ளே தானே இருக்கிறாங்க. அதனால் ஒரு சின்ன காம்படிஷன் உள்ளே இருக்குமோ, ஏதாவது ஃப்ரிக்ஷன் வந்துடுமோ அப்படின்னு ஒரு சின்ன பயம் இருந்தது எனக்கு. அதுக்காகவே பயந்து பொதுவாக எஸ்எஃப்ஆரை கொஞ்சம் பயந்து நாங்கள் எஸ்எஃப்ஆர்ட்ட பயப்படுறது ரெண்டு விஷயம். ஒன்று வந்து தே ஆர் ஹேவிங் ஸ்ட்ராங் வேல்யூஸ் அண்ட் கிவிங் லாட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு சேஃப்டி மெஷர். அதனால் அதுக்குள்ளே வந்து என்ட்ரு ஆகும்போது அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால யோசிப்போம். பட் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஏன்னா உங்கள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரையும் எட்டி பார்த்தோம். அதுவுமே எங்களுக்கு வந்து இருக்கிற அந்த செமினார் கான்ஃபரன்ஸ் ஹால் எந்நேரம் பார்த்தாலும் அந்த நோட்டு எப்போதும் ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். அதுலேருந்து அந்த ரூமை கண்டுபிடிக்கிறதே எங்களுக்கு பெரிய கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் இந்த 3 day ஈவெண்ட்டு, கொலாபரேட்டிவ் ஈவெண்ட்டு, அதில் இன்னாகரல் அங்கே, வேல்டிக்டரி இங்கே அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் அதான் இவங்க ப்ராட் மைண்டடாக இருக்கணும். ஏன் எங்கள் காலேஜில் வைக்கக்கூடாதுன்னு கேட்டிருந்தா அங்கேயே நின்று போகும். இனாகரேஷனை ஏன் நாங்கள் வைக்கக்கூடாது, வேல்டிக்டரி ஏன் நீங்கள் வைக்கணும், இந்த மாதிரியான கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னு வைங்களேன், ராம்கோ இன்னும் ஒரு படி போய் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் வச்சுங்கன்னு விட்டது. இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இப்போ சில காலேஜஸ் எல்லாம் நாங்கள் வந்து இப்போ பரமேஸ்வரன் சில காலேஜஸை கூப்பிட்டு வந்தார். அதில் அக்ரிமெண்ட் போடும்போதே நீங்கள் எங்கே வரீங்களா நாங்கள் அங்கே வர்றோன்னா அங்கேயே டெட்லாக் வந்துருச்சு. எங்கே கொண்டு போய் நாங்கள் அக்ரிமெண்ட்டை எம்ஓயு எங்கே சைன் பண்ணுறது, இந்த பிரின்சிபல்கிட்ட சைன் பண்ணுறதா அந்த பிரின்சிபல்கிட்ட சைன் பண்ணுறதான்னு. இங்கே அந்த மாதிரி எந்த இஷ்யூவுமே வரலை. நானாக சும்மா வந்தேன், மேடத்திட்ட வந்து எம்ஓஏ சைன் பண்ணிவிட்டு, அதாவது வேலையெல்லாம் ஆரம்பித்த பிறகு தான் எம்ஓஏ சைன் பண்ணோம். அந்த மாதிரி ஒரு டேக்கன் ஃபார் கிராண்டடாக ஒரு ஓன் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்குள்ள என்ன செய்ய முடியுமோ அதை இங்கே செய்கிறதுக்கான ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்குற மாதிரி தெரியுது. ஒருவேளை மிஸ்யூஸ் பண்ணுறோமோ என்னமோ தெரியல. அப்படி எதுவும் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருந்தால் நீங்கள் நாளைக்கு சொல்லி விட்டுருங்க. ஃபர்தராக இன்னும் கொஞ்சம் அஜந்தா இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் இஃப் யூ ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைடு வித் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி, permit us to go little more. The following are some of the points. Collaborative short term course, ஏற்கனவே வாய்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரப்போஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. அடுத்தது ஸ்டாஃப் ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச், கிரெடிட் டிரான்ஸ்ஃபர்லாம் என்இபியில் சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கு எம்ஓயு இருந்தால் தான் நம்ம கிரெடிட் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். ஓரளவுக்கு ஈக்குவல் பார்ட்னர்ஸ்குள்ள தான் இந்த கிரெடிட் டிரான்ஸ்ஃபர் பாசிபிள்ங்கிறதும் தெரியுது. என்இபி பற்றி நமக்கு இன்னும் முழுசா தெரியல. இந்த கான்ஃபரன்ஸில் அவர் என்ஐடி ப்ரொஃபஸர் பேசும்போது தான் இந்த கிரெடிட் டிரான்ஸ்ஃபரில் எந்த அளவுக்கு வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஒருவேளை நாங்கள் என்ன நினச்சோம்னா, சிவகாசியில் இருக்கிறவங்களும் டெல்லியில் இருக்கிற ஒரு யூனிவர்சிட்டியும் கொலாபரேட் பண்ணி ஈஸியாக பண்ணிடலாமோன்னு நினச்சோம். அதை தான் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன், கொலாபரேஷன் இஸ் நாட் சச் அன் ஈஸி திங் அப்படின்னு. இங்கேயும் இப்போ தான் அதை பற்றி ஒரு சின்ன எக்ஸ்போஷர் மெதுவாக கிடைச்சிருக்குது. இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஏஜே எஸ்எஃப்ஆர் மாதிரி காலேஜஸில் என்ன எபிலிட்டி இருக்கோ, இங்கே என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கோ, எங்கே ஸ்ட்ராங் ஹோல்ஸ் இருக்கோ, இதை நம்ம ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு என்இபியில் கிளஸ்டர் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க. நான் ஏற்கனவே இனாகரல் ஃபங்க்ஷனில் சொன்ன மாதிரி அதை விட பெட்டராகவே இப்போ நம்ம கிளஸ்டர் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் ஆக்டிவிட்டீஸ் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தையும் இங்கே சொல்லணும். மோர் தென் எ ஜெனரேஷன், the SFRC is leading from the front in the Virudunagar District Cluster of Colleges Mathematics program. இது ஆக்சுவலாக நீங்கள் அந்த லீடர்ஷிப் அவங்க கையில் தான் இருக்குது. அவங்க தான் எவ்ரி இயர் வந்து அந்த மீட்டிங் போட்டு யார் என்ன ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. இடையில 1-2 காலேஜஸுக்கு தொய்வு வந்தால் கூட போகணுமா வேண்டாமா, எவ்ரி வீக் போகிறதா, இப்படியெல்லாம் சந்தேகம் வந்தால் கூட அவங்க கரெக்டாக அந்த பேட்டர்னை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு எந்த ஹெச்ஓடிஸ் வந்தாலும் அதை அந்த ப்ரோக்ராம் அப்படியே நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க. ஒரு ட்ரெடிஷன், எதை தொட்டுட்டாலும் அதை பாதியில் விட்டுட்டு போகிறதில்ல அப்படிங்கிற நிறைய கிளஸ்டர்ஸ் பாதியில் நின்று போச்சு. பட் இந்த கிளஸ்டர்ஸ் இன்னும் 30 வருஷத்துக்கு மேலே இன்னும் அதே மாதிரி போய்கிட்டு இருக்குங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம். அதனால் இதுவும் இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஈவெண்ட் வந்து வெரி ஸ்பெஷல் டு மீ பிகாஸ் திஸ் இயர் இஸ் ஃபார்
it is my retirement year. And therefore, I think it is a good event. If possible, we will conduct one more event in the next semester. Thereafter, there are a lot of people behind me and they will take care. Another வந்து இன்னோவேஷன் எக்ஸிபிஷன் ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும். அது வந்து நம்ம கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன். ஆர்ட்ஸ் காலேஜஸில் இந்த இன்னோவேஷன் ஹப் இந்த ஆக்டிவிட்டீஸில் கொஞ்சம் வீக்கு. நம்ம வந்து ரொம்ப பியூர் தியரட்டிக்கலாக தான் போயிட்டு இருக்கிறோம். தப்பு ஒன்றும் இல்லை. பட் இருந்தாலும் சொசைட்டிக்கு வாட் வி ஆர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் த்ரூ அவர் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்குது. அதில் அவங்க ராம்கோ இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங். இப்போ நம்ம 2 காலேஜஸ்லையும் ஒரு சென்டர் போட்டு ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டியை நடத்திட்டோம். அடுத்த இது வந்து அவங்க ஐஐசியில் அவங்க நல்ல ரேங்கிங்கில் இருக்கிறாங்க. நாங்கள் 2 ஸ்டார் தான், அவங்க 4 ஸ்டார்னு நினைக்கிறேன். அதனால் ஏற்கனவே அவங்க வைஸ் பிரின்சிபல்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறேன். இன்னோவேஷன்ஸ் முடிஞ்சால் பாசிபிள் இருந்ததுன்னா இந்த கொலாபரேட் பண்ணி பண்ணுவோம். அதுக்கு சென்டராக அவங்கள வைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இன்ஜினியரிங் காலேஜஸில் இன்னோவேஷன்ஸ்னால் ஒரு எண்டு ப்ராடக்ட் கொண்டு வர்றது ஈஸியாக இருக்கும். இங்கே மேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை வச்சுட்டு எண்டு ப்ராடக்ட் பண்ண முடியாது. இங்கே இப்படி தான் சார்ட்டு படம் தான் போட்டுட்டு இருக்கோம் நம்ம. ஒரு பெரிய இது தப்பு ஒன்றும் இல்லை. இப்போ நீங்கள் இது வந்து ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல் அப்படிங்கிறது அது ஒரு ஷேப்பாவோ ஒரு ஃபிசிக்கல் மாடலாவோ தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. மேக்ஸுங்கிற ஒரு ஆர்ட் ஃபார்மை அந்த ஃபைனல் எண்டு ப்ராடக்டை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு லெவல் வேணும். அதுக்கு ஒரு ஞானம் வேணும்னு வைங்களேன். அந்த விஷயங்களை நோக்கி தான் நம்ம இந்த கான்ஃபரன்சஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம். ஏன்னா அதனால் இதை தப்புன்னு நான் சொல்ல வரல. இருந்தாலும் இப்போ கவர்மெண்ட்டில் ஒரு ஃபேஷன் ஆகி போச்சு. நீங்கள் எந்த ப்ரொபோசல் கொடுத்தாலும் வாட் இஸ் அப்ளிகேஷன் இன் இட் அப்படின்னு கேட்குறது ஒரு நார்மல் கொஸ்டினாக இருக்குது. அதனால் நம்மளும் இப்போ அந்த எண்ட் ப்ராடக்ட் பற்றி கொஞ்சம் நகழுவோம். கேரியர் ஆப்ஷனுக்கு அது பெட்டர் சாய்ஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதனால் ஒரு ஷார்ட் டேர்மில் ஜனவரி பிப்ரவரியில் முடிஞ்சால் ராம்கோ இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் ஒரு சென்டர் மாதிரி வச்சு இன்னோவேஷன்ஸை அங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுவோம். அது வேற ஒன்றும் இல்லை. லாஸ்ட் டைம் ஒரு சின்ன அளவில் பண்ணோம். இங்கே நம்ம விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் வந்து அதை விசிட் பண்ணி பார்த்துட்டு போனார். ஒரு ½ டே இருந்துட்டு போனார். அதனால் இப்போ எங்களால் பண்ண முடியும்னா நீங்களும் பண்ண முடியும். நம்ம 2 பேருமே சேர்ந்து அவங்க இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போனோம்னா நம்மளும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா லேர்ன் பண்ணிட்டு வரலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். வித் திஸ் ஐ கன்க்ளூட் மை ஸ்பீச். ஐ திங்க் வி ஆர் அபவுட் டு ஃபினிஷ் த ஒர்க். அதனால் நிறையா பேச வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, sir, for your encouraging speech. Now, I invite Dr. C. Durairajan, sir, Associate Professor, Bharathidasan University, Trichy, to deliver the Valedictory Address. Welcome, sir. Good evening, one and all gathered here. Most respected principals and organizing committee members, organizer and involved persons, teachers, and my dear students. Valedictory address. I think everybody they say that about the program. I wanted to give small advice to the, not advice, suggestion to the students. You are almost everybody is from MSc student, I think MSc first year or second year, doesn't matter. So I hope you have fixed your goal. If not fixed today, try to reach that. என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் கேட்டோம், என்ன எம்எஸ்சி பண்ண என்ன பண்ணணும், எல்லாம் ரிசர்ச் பண்ண போறோம், அது பண்ண போறோம். ஓகே, இட்ஸ் குட். Some of the portion students told me that, so I am going to write some examinations are going to get. Immediately I asked the students, why you are going to write the examination? You have come to the university to do learn mathematics. Then you are saying that some exam I am going to write some competitive examination. They told me that, in fact, I feel it is good also. Sir, if we continue research, it will take 5 years. After 5 years, we cannot predict what will happen. If you sit 6 months or 1 year, definitely we get through any group 1, group 2 examination. We will be the better position, sir. So I told, very good. So you have fixed your goal. You go, try to reach it. Work hard till getting your goal. So every students, whatever you have decided, it doesn't matter. The matter is reaching.
you are younger. You need not to change your goal. ட்ரை பண்றேன் வரல அடுத்து போலாம் அது பண்ணவே பண்ணாதீங்க. முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா உங்க பேச்சு நீங்க கேட்க கூடாது மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கணும். ரைட்டா? யூ ஹேவ் டு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுவாங்க எண்ணி துணிக கர்மம் துணிந்தவன் எண்ணுவன் என்பது இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா நீங்க உங்களுக்கு வயசு இருக்கு. ரைட்டா? நாங்க இப்பெல்லாம் வயசானவங்க நாங்க இது முடியலனாக்கா அடுத்ததா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அடுத்ததா ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் நாங்க ட்ரை பண்ணாங்க. நீங்க யூ ஷுட் நாட். யூ ஹாவ் டு ரீச் யுவர் கோல் as early as possible. டெடிகேட்டடா ஒர்க் பண்ணுங்க. ரிசர்ச் பண்றவங்களுக்கு நான் ஒன்றும் குறை சொல்லல. பட் டூ பெட்டர். ஏதோ பண்ணணும் எனக்கு ஒரு டிகிரி இருந்தா போதும் அதெல்லாம் காலம் முடிஞ்சு போச்சு. அதுக்கெல்லாம் இப்பெல்லாம் அந்த கிடையாது. நீங்க டிகிரியில யார் எடுத்து பண்ணி காட்டினாலும் அவங்க இப்பெல்லாம் வந்து காம்படிட்டிவ் வேர்ல்ட்ஸ் எத்தனை பேர் வந்தாலும் அத்தனை பேர் பிஹெச்டி வச்சிருக்காங்க. ஸோ நிச்சயமா எந்த காலேஜுக்கு போனாலும் சரி எந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் போனாலும் டெஃபினெட்லி தே வில் கண்டக்ட் த இன்டர்வியூ. Because the institute must be come very good form. Definitely they will take very good students only. So you must be very whatever I told you, whatever you decided, you do it, but you do best. Give the best one. So work hard to reach your goal. Till reach your goal. Even Abdul Kalam சொன்னது மாதிரி தூங்கிக்கிட்டே கனவு காண்றது கனவு கிடையாது, முழித்திட்டு இருக்கும்போது கனவு காண்றதா கனவு. ரைட்டா? இந்த நீங்க செய்வீங்க அப்படின்னு நினைச்சு I thank for the opportunities given by the institution, the organizing committee. Thank you all very much. Thank you for your inspiring words, sir. Now it's time to revisit the 3 days of ICAN 2k22 in the form of video. And here we go.
Now, I invite Dr. G. Tirupati sir, Organizing Secretary and Assistant Professor of Mathematics, INR Janakyamal College, Sivagasi, to present the conference report. Welcome, you, sir. Good evening. Good evening, one and all present here. Good evening, one and all present here. The 3-day International Conference on Analysis and Number Theory 2k22 was collaboratively organized by Mathematics Department, INR Janakyamal College, Sivagasi, the Standard Fireworks Rajadam College for Women, Sivagasi, and the Ramco Institute of Technology, Rajavalayam. The first 2-day sessions took place in ANJAC, followed by the 3rd-day session in SFRC. Nearly 8 invited talks were given by the notable resource persons. 243 participants from various colleges and universities in and around India have participated, and 65 research articles have been presented at this conference. The first day, the inaugural ceremony ICAN 2k22 commenced with a prayer song, continued with the college song. Dr. G. Tirupati, Organizing Secretary, gave the formal welcome address. The dignitaries on the dais launched the session by lighting the Kuttuvilakku. Dr. C. Ashok, Principal of ANJAC, presided over the ceremony and highlighted the essentiality of mathematics in every discipline in his talk. Then, our correspondent, G. Aviruban, offered his felicitations by mentioning the touch of mathematics in the basic life of every human and emphasized the impact created by such collaborations in the research of young mathematicians. Professor R. Jagannathan, Associate Professor and Head Department of Mathematics, ANJAC, felicitated the event by insisting that the beauty of mathematics lies in learning analysis and number theory and enjoying its essence. Dr. V. Lakshmana Gomadinayagam, Associate Professor and Head, Department of Mathematics, NIT Trichy, resource person of the first day session, alluded the contribution of the college in producing quality students. The dignitaries on the dais were honored by presenting the mementos. The abstract of conference ICAN 2k22 was released by the correspondent of ANJAC and received by the members of the dais. Dr. C. Parameswaran, Associate Professor and Head, Department of Mathematics PG, ANJAC, expressed his gratitude by a formal vote of thanks. After a small break, the first session began with an invited talk by the resource person entitled on the topic Fuzzy Math Modeling, Applications and Challenges in Offline Mode. Professor Daniel Breeze, Department of Mathematics, Informatics and Electronics, University of Alba Iulia, Romania, delivered a virtual lecture on recent results in geometric function theory in the afternoon session. Following it, 2 sessions were held in which Dr. R. Srikanth, Associate Dean, School of Humanities and Sciences, Shastra deemed to be University, Tanjavur, gave an invited talk on analytic study on escort problem and its related Diophantine equation. And in parallel, paper presentation sessions were chaired by Dr. K. Pasarikodi Madam, Professor and Head, Department of Mathematics, RIT, Dr. V. Sangeeta Madam, Assistant Professor and Department of Mathematics, NIT National College, Trichy, Dr. S. Arogyaraj, Assistant Professor, Government Arts and Science College, Sivagasi, and Dr. G. Selvaraj, Assistant Professor, the Ramco Institute of Technology. Second day, the conference on analysis and number theory stepped into its triumphant second day. The session launched with an offline interactive invited talk presented by the resource person, Dr. D. J. Prabhakaran, Associate Professor, Department of Mathematics, MIT Campus, Chennai, on the topic of Ramanujan's class invariance. After a small break, the next session commenced with an online invited talk by Dr. R. Tangadurai, Professor and Nodal Officer, Department of Mathematics, Harichandra Research Institute, Allahabad, on sufficient conditions for classifying algebraic integers. Succeedingly, the afternoon session started off with 4 hybrid parallel sessions. Offline paper presentations were staged by the students and chaired by Dr. D. J. Prabhakaran,
Associate Professor, Department of Mathematics, MIT, Chennai. Simultaneously, online paper presentation session was chaired by Dr. K.M. Kadresan sir, Director, Center for Graph Theory, ANJAC. Dr. S. David Lawrence, Head and Assistant Professor, Department of Mathematics, Rajapalayam Rajus College. Dr. S. Lalithambigai, Assistant Professor, Department of Mathematics, Madurai Kamaraj University, Madurai. Following an interlude, the final session of the day was initiated by an online invited talk by Dr. Mokshan Rasa, Associate Professor, Department of Mathematics, Government College University, Faisalabad, Pakistan, on starlikeness associated with Euler numbers. Then the third day, today, the day 3 was started with an virtual invited talk presented by the resource person Dr. S. Sairam Kaliraj, Assistant Professor, Department of Mathematics, IIT Ropar, entitled on Hardy Spaces Techniques in Geometric Function Theory. After a break, 3 online parallel paper presentation sessions were chaired by the Dr. S. Radha Jayalakshmi, Assistant Professor, Department of Mathematics, MEPCO Engineering College, Sivagasi, Dr. Manju Somanath, Assistant Professor, Department of Mathematics, National College, Trichy, and Dr. S. Bethanachi Selvam, Head and Associate Professor, PG and Research Department of Mathematics, SFRC. The afternoon session commenced with an offline invite talk by Dr. C. Durairajan sir, Associate Professor, Department of Mathematics, Bharathidasan University, Trichy, on codes from incidence matrix of graphs. By the grace of Almighty, the conference was concluded with an valedictory function. Thank you. Thank you, sir, for your excellent efforts to organize this conference. Now, I invite Dr. J. Kannan, Co-Organizing Secretary, Assistant Professor, Ayanada Janagiyammal College, Sivagasi, to read out the conference resolution. Good evening to all of you. A resolution of the ICAN 2k22, the ANJAC, RIT, SFRC, Math Cluster resolves and record of the following points with regard to the 3-day International Conference on Analysis and Number Theory 2022. The members of the cluster express gratitude to management and principal of ANJAC, RIT, SFRC for their excellent support in carrying out this academic conference. The following some notable observations made in respect of the content present in the session of this conference. Fixed point theory is still a point of research for the current generation also on analysis. Diagonal analysis, a classical area of research in number theory, is attracting the current researchers. A brand new type of graph called bevel graph is built using the solutions of special type of differential equation called Pell's equation. Graph theory, a fast growing field in mathematics, now has its influence on number theory also. Cryptography is a need based area which deals with the secure transfer of messages. An algorithm is presented in this conference for encryption and decryption, which employs the matrix QP star, constructing the solutions of well-known Pell equation x square py square equal to 1, where p is a prime. Some amount of applications were also attempted in the following fields: stock marketing analysis, sugarcane agro productivity, and UPI transaction failure and management model. Sanctioning liberal fund by government, state and central government for organizing conferences and seminars similar to this will boost the research and create interest in the young mind to take up research as a career. The members expect more such collaborative academic event to promote the highest form of art called mathematics. Thank you. Thank you, sir. Now, I welcome the participants to share their feedback about the 3 days International Conference on Analysis and Number Theory. Now, I invite SFR College students to share their feedback. Good evening, everyone. Myself K. Vibhushna, 2nd MSc Maths, SFRC. First, I thank the management and Department of Mathematics of ANJAC, RIT and SFRC for arranging this international seminar on analysis and number theory ICAN 2k22. Thank you. This 3-day seminar conducted in hybrid mode was really amazing, where we can learn the current trends in analysis and number theory, and also in parallel there was hybrid paper presentation where we can learn how other scholars and the students present their papers in various topics, and we got new ideas from their presentation and the
sections too. And this event was very helpful to develop our knowledge, and these events guide us to proceed ourselves to the PhD. And thank you for this opportunity. Thank you all. Thank you. Thank you, Bhushna. Next, I would like to call any of the students to volunteer themselves from ANJAC College to share their feedback. Good evening, one and all present here. Myself, Abhishek from St. MSc Mathematics, ANJAC College. Well, first of all, I thank the organizing committee for organizing such conferences, where we expect more conferences like this, but especially we are interested to have offline sessions when compared to online sessions. Most of the sessions are nice, but we mostly expect offline sessions because while having offline sessions, we can easily interact with the resource persons. Well, such things are very interesting. Same time, the paper presentation sessions are nice. Well, during the parallel sessions, it's interested to join the sessions that the subject we interested to. Well, in today's session, there are 3 parallel sessions of paper presentation. That's graph theory, number theory, and model making. Well, if I am interested in graph theory, I can go and enjoy that topic in that case. So that's what I am interested to. The program is more or nice. The hospitality is good in all the 3 days. Thank you. Good evening, everyone present here. I'm P. Nagajodi from first MSc Mathematics, ANJAC. So, this is my AG student second year and international conference. So, last year analysis and last year so ICAM அப்படின்னு நடந்துச்சு. ஸோ இந்த வருஷம் அனாலிசிஸ் அண்ட் நம்பர் தியரி நடக்குது. ஸோ எங்களுக்கு நாலேஜ் கெயின் பண்றதுக்கும் இது ஹெல்ப் பண்ணுது. அட் த சேம் டைம் ஒரு மீட்டிங் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்றது, அதுக்கு பேக் ஸ்டேஜ்ல என்ன நடக்குது, அது எல்லாத்தையுமே எங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது கொஞ்சம் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. ஸோ லாஸ்ட் இயர் 3 டேஸ்மே எங்க காலேஜ்ல தான் நடந்துச்சு. இந்த வருஷம் 1 டே இப்போ வெளியே ஒரு இடத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு புது என்விரான்மெண்ட்ல ஸ்டடி பண்றது ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு. அது மாதிரி புது ஃப்ரெண்ட்ஸும் கிடைச்சாங்க எங்களுக்கு. ஸோ எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இப்போ எங்களுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க ஆயிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் பேப்பர் அந்த மாதிரி இந்த வருஷம் நாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ணோம். ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாருமே எங்களை ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நாங்க ரொம்ப யோசிச்சோம், எங்களால பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ரொம்ப யோசிச்சோம். பட் ரொம்ப கைட் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணி எங்களை பண்ண வச்சாங்க, எங்களை அப்ரிஷியேட்டும் பண்ணாங்க. ஸோ அது ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்துச்சு. ஸோ தேங்க்யூ. இதே மாதிரி கொலாபரேஷன்ஸ் எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். தேங்க்யூ. Ms. V. Durairajan from doing first MSc Mathematics from ANJAC, and I've been a student of both SFRC and ANJAC. So when it comes to this collaboration, according to me, I feel it develops healthy relationship between different institutions, the students of different institutions. And I'm sure that this conference have paved its way to all the students who are interested in research, especially when it comes to number theory and analysis. And when it comes to food, we had great food all the 3 days. And when it comes to today, thanks for the ice cream too. Thank you. I'm M. Munishwari from first MSc Mathematics, ANJAC. எனக்கு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கான்ஃபரன்ஸ் அட்டென்ட் பண்றது. ஏன்னா நான் யூஜி ஃபுல்லா கோவிட்லயே பண்ணி சேஃபா முடிச்சிட்டேன். ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு. நாங்க எங்க கிளாஸ்ல மொத்தம் 6 மெம்பர்ஸ் பண்ணோம் பேப்பர். எங்களுக்கு கண்ணன் சாரோட கைடன்ஸ் எல்லாம் பண்ணோம். அவருக்கு கிட்டத்தட்ட 1.5 மணி நேரம் ஆச்சு. எங்க 6 பேர் எங்க கிளாஸ்ல 40 பேரு, அதுல 6 பேரும் மோட்டிவேட் பண்றதுக்கு 1.5 மணி நேரம் ஆச்சு. அப்படிதான் நாங்க பேப்பர் பிரசன்டேட் பண்ணோம். எல்லாரும் சேஃபா பண்ணி முடிச்சிட்டோம். அண்ட் இந்த பேப்பர் பிரசன்டேட் பண்ணும் போது எனக்கு தெரிஞ்சு இது வரைக்கும் எதுவுமே தெரியல. பட் ஆனா இது நிறைய கத்துக்கிட்டேன். எனக்கு நிறைய பேப்பர் பிரசன்ட் பண்ணாங்க. ஆனா என்ன பிரசன்ட் பண்றாங்க எனக்கு எதுவுமே தெரியல. பட் ஆனா எல்லாரும் பண்ணும்போது நம்மளும் பிஹெச்டி கண்டிப்பா பண்ணணும், நம்மளாலே முடியும் அப்படின்னு தெரியும். அதே மாதிரி என்னோட ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாருமே ஒன் ஆஃப் த ஜெம்ஸ். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்னு கத்துக்கலாம். அதிகமா பேசக்கூடாது, பேசினா மரியாதை கிடைக்காதுன்னு ஒரு சாட்டர்டே கத்துக்கலாம்.
அப்புறம் வந்து நம்மளை சுத்தி எல்லாருமே மோட்டிவேஷனா தான் இருப்பாங்க. நம்ம வந்து மோட்டிவேட் ஆகிறதா முதல் விஷயம் அப்படின்னு சில பேர் இருந்து கத்துக்கலாம். சோ வந்து நம்மளை சுத்தி எல்லாருமே மோட்டிவேஷனா தான் இருக்காங்க. நம்மளுக்குள்ள இருக்க ஸ்பார்க் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு தேவை. சோ 3 காலேஜஸ்க்கு என்னோட ரொம்ப தேங்க்ஸ், என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்ததுக்கு தேங்க்ஸ். Good evening all. My name is Satyapriya, first MSc Mathematics in SFRC. 3 days நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் புது விஷயங்கள்லாம் நல்லா கற்றுக்கிட்டோம். இது நடத்தின வரைக்கும் எதுவுமே எங்களுக்கு தெரியாத டாபிக், எல்லாமே புரியாத டாபிக். 3 நாள் நான் ஓரளவுக்கு ஆன்லைன்லேயே எல்லாமே போனதுனால இப்போ நல்லா கற்றுக்கிட்ட முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிஹெச்டி பண்ணுறதுக்கு நல்லா மோட்டிவேட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ தேங்க்யூ 3 இன்ஸ்டியூட்டுக்கும் இந்த மாதிரி நடத்தினதுக்கு. தேங்க்யூ ஆல். Good afternoon to one and all present here. Myself B. Renuka from 2nd MSc Maths. I am from SFR College. I also feel the same that if more the sessions is conducted in offline mode, it's very useful to interact with the people. We can't understand language. It's very difficult. So it is, if it's in offline mode, it can be more useful. We have learned lot of things in paper presentation session. I go to the session with what topic I have to choose for the project next year. I take some ideas from that sessions. It's very useful. We are very keen to observe. We need more conferences like this in future. Thank you. Thanks to all the participants who shared their constructive suggestions and feedback. It's time to recognize the participants for their efforts. Now I hand over the session to Dr. R. Mani Devi, Associate Professor, SFR College, Padunam, for certificate distribution. Good afternoon. I request our principal, Dr. T. Palaneshwari ma'am, to distribute the certificates. Dr. J. Kannan sir from ANJAC College. Dr. V. Sudha Devi from ANJAC College. Dr. S.P. Nandini from SFR College. Dr. A. Maideen Bibi from SFR College. Dr. S. Vimala Jennifer for faculty paper presentation from ANJAC College and Mrs. K. Kalishwari from ANJAC College. Mrs. U. Muthumari, faculty presentation from SFR College. Mrs. R. Vandana, faculty presentation from SFR College. Mrs. T. Rajaslochana, faculty presentation from SFR College. Thank you, ma'am. Next, I request
Professor R. Jaganathan sir to distribute the certificate. Mrs. M. Mahalakshmi, research scholar from ANJAC College. Mrs. K. Ishwari, research scholar from ANJAC College. Mrs. S. Bakmashini, research scholar from SFRC. Mrs. T. Shobna Raji, research scholar from SFRC. Mrs. A. Deepshika, offline presentation from ANJAC College. Mrs. P. Nagajodi, students presentation from ANJAC College. Mr. A. E. Vigneshwaran, second PG from ANJAC College. Mr. K. Jeevanandam, first PG from ANJAC College. Mrs. V. Renuga from second PG, SFR College. Mrs. N. Satyapriya from first PG, SFR College. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Anthony Robbins says, when you are grateful, fear disappears and abundance appears. I invite Dr. R. Malin ma'am, Associate Professor, PG and Research Department of Mathematics, the Standard Private Rajratnam College for Women, Svagasi, to deliver the word of thanks. Very good afternoon, one and all present here. I am extremely happy to stand before you all to propose a vote of thanks for this grand conference. A thankful heart is not only the greatest virtue, but the parents of all other virtues. First, I would like to thank God Almighty for all His blessings and for making this international conference a grand success. I would like to thank the college management of the Standard Firewalls Rajaratnam College for Women, Sivagasi, Ayanada Janakyamal College, Sivagasi, and Ramco Institute of Technology, Rajabalayam for generously accepting this proposal for conducting this collaborative event. This conference aimed to being together leading academicians, researchers, scholars, and students to share knowledge on current research aspects of analysis and number theory concepts. The benevolence of the management committee of all three institutions helped us to accomplish this aim today. Next, I could like to thank the principals of all three institutions, respected Madam Dr. T. Palanishwari, SFR College, Sivagasi, respected Sir Dr. C. Ashokan, ANJAC College, Sivagasi, and respected Sir Dr. L. Ganeshan, Sir, Ramco Institute of Technology, Rajabalayam, for being a moral support throughout the conduct of this program. My heartfelt thanks to the head of the departments of all three institutions, Madam Dr. S. Gattanachi Selvam, Head and Associate Professor, PG Research Department of Mathematics, SFR College, respected Sir Professor R. Jaganathan, Head and Associate Professor of UG Mathematics, UG from ANJAC College, respected Sir Dr. C. Parmesan Sir, Head Center for Research and Postgraduate Studies in Mathematics, respected Madam Dr. K. Pasarekodi, Head and Associate Professor of Mathematics, and Dr. K. Vijayalakshmi, Head and Associate Professor, Department of Computer Science from RIT, for being the beyond light and guiding us.
I thank all the distinguished resource persons who graced this event with their presence. They have indeed laid path for all the participants to explore and expand this study further. Next, I would like to thank Dr. Durairajan sir, Associate Professor, Bharathidasan University for being with us today amidst his busy schedule and delivering the valedictory address. A special gratitude to Tirupati sir, Organizing Secretary, ANJAC College, and Co-Organizing Secretary, Mr. Kannan sir and Mr. Manimaran sir, and also your participants, paper presenters, the organizing team of SFRC, ANJAC and RIT, and also Mrs. R. Vasanthi ma'am and Mrs. M. Sasikala and Sendil Kumar, Department of Computer Science from SFRC for their technical support, who made this event a memorable one. Once again, I take this opportunity to thank you all. Thank you. Thank you, ma'am. Jeffrey R. Halan says, keep trying, keep trusting, keep believing, keep growing. Heaven will be cheering you on today, tomorrow, forever. Wishes for all your future endeavors. With this note, we come to the end of the valedictory session. I request all of you to stand for National Anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाना जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे